Maybe because the Ikea Wembley is quite massive, takes at least more than 2 hours with Serial to have a look. And we are not only looking for those products that we're gonna buy, but all like other stuff that extra. So yeah, and yeah, like a common sense. Cool. So we're gonna go to Ikea and Home Sense today, and it's gonna be really cool as we move into a new place in Brunswick Centre, central London. It's very popular with brutalism style architecture, but yeah, we discovered it really recently, but we're moving quite quick, so we need to make ourselves home this place. So we're gonna go now and look around what else we can put into our place. It's gonna be really fun. Alright, let's go. 네, 여러분 반갑습니다. 저는 이제 런던 튜브에서 헤이지로 채널명을 변경한 HeyJi에 Ji입니다. HeyJi는 보통 이제 학교에서 친구들이 저를 부를 때 그냥 Ji라고 많이 부르기 때문에 그냥 HeyJi라고 편의상 짓게 되었습니다. 저는 최근에 이사를 했는데요. 런던에 위치한 브런즈윅 센터라는 곳으로 이사를 했습니다. 여기는 이제 학교에서 같이 공부하고 있는 친구와 함께 이사를 해서 오늘은 같이 이케아에 갈 거예요. 이케아 이제 런던에서 가장 큰 곳이 웸블리라는 곳에 있다고 해서 지금 같이 출발해서 가구들도 좀 보고 또 어떻게 집을 더 예쁘게 꾸며갈 수 있을지 같이 생각해 보려고 합니다. 런던 이케아는 어떻게 생겼나 한번 비교해 보시면 좋을 것 같고요. 한국 이케아는 많이 가봤지만 저도 사실 외국에서 이케아 가는 거는 한 번도 안 가봐가지고 무척 기대가 됩니다. 함께 가시죠. My face doesn't really likely to be shown. No, I mean I'm fine. I'm shy on camera. I can direct you, and I can direct anyone, but I'm not for in front of the camera. It's alright. I used to say my you, but Yeah. I got used to it. Yeah. Two. 웸블리에 있는 게 저기 보면은 리스턴이라고 써있는 역에서 저희가 내릴 거거든요. 거기서 내려서 조금만 걸어가면 이케아가 나온다고 합니다. 네, 이제 리스턴 스테이션에 도착했는데요. 여기서 이제 이케아까지 약 15분 정도 걸어서 가야 됩니다. 야, 여기 이케아는 무슨 도로 한복판에 있어요. 이케아가 꽤 클 것 같긴 한데 글쎄요, 일단 저도 처음이라서 가보겠습니다. 보시다시피 여기가 쭉 엄청 큰 이제 국도 같은 개념의 도로고요. 보이실지 모르겠지만 저쪽에 이케아라고 써있는 건물들이 보이고 있습니다. 아마 여기 육교를 건너야 되는 것 같아요. Entrance. That's enough. The name of the vlog. You should call me creator. Creator. Oh, apologies for the terminology. 일단 여기 입구는 거의 뭐 똑같습니다. 한국 그 광명점 이케아 제가 진짜 많이 다녔었는데 이 입구는 여기 이케아의 어떻게 보면 좀 상징적인 노란색 바구니가 있습니다. 들어오자마자 이렇게 쇼룸이 시작되는군요. Maybe products and storage is the last. It's the same one. Yeah, the same one. This is the size. It's really good. My mom looked at it and said it looks good quality, so she got It is. wondering like. Is that the one you show me? We'll see at Home Sense. Home Sense is really Yeah. Okay, see. Sí, señor. Signora. 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 This is a lady. You're calling me a lady. Oh, Signore. signore is a man.
signore. Yeah, it's actually nice and yellow as well. Good for ambience. Yeah, it's a. You're not gonna stop using you that should word. teach me I another should word. never tell you that. Yeah. What other word can I teach you? Like What is atmosphere? atmosphere is ambiance. Okay. But what can I tell you? Oh wow. Yeah. Is that lighting inside? Yeah, but I don't think they sell this. This is a fake pretend See. This is why you wanted to buy it. No way. But I like this blinder. It makes the dark atmosphere. See? Yeah, you know they have this, I think this, I don't know if it's part of the, oh no, it's not the automatic. Oh wow. They have See, an- this is really handy. Yeah. They have an automatic collection where you just press a button and it opens and closes automatically. The problem is, how do I get back? No? No, I'm gonna leave it. It's the kitchen, and they cover with the word, but they make the separation for the living area very tiny, but good for the modern people. That's actually a good idea. That's very your style. Anything shiny. Shiny and roundy. And steel. Yeah, steel frame. That kind of table is useful for many people. Like we can use for two of us, and when there's more people, we can extend it. Yeah. You can sleep on the frame, not on the proper mattress. Exactly. This one. But I'll find a proper one where I can paint one myself. Very kawaii. HeyJi에. That's Japanese. Kawaii. Huh? That's Japanese. Yeah, I know. Are you planning on having a baby in the meantime? Eventually. Eventually. But it doesn't work. Oh, it works. Yeah, there you go. That's Make this it one. brighter. Turn off. Come on. Yeah. 조명이 좋네. So is that what I mean? Like, you know, the yellow price tag when you see, it's normally cheaper than the other products, like on okay, sale. okay. So I always like follow the yellow stuff. Children. Yeah, it means they have discount. Is that the adjustable table? You can make it. Yeah, but this is hand. My mother at home has the automatic. But that must be more expensive. It's not bad though. Yeah, How much is this one? 179. not bad. You're loving this. All the architects have this table right now. Everybody wants this table. It's so useful. How much do those things cost? Yeah. The cabinets, sorry. 그 아이케아도 조금 한국보다 더 싼 느낌도 있어요. 스웨덴이랑 가까워서 이유에서 그런지는 모르겠다 싶어서 한국보다 그냥 조금 더 싼 느낌? 그런 느낌이 살짝 들고요. 일단 저희는 리스트를 다 작성해가고 있고 지금은 저는 주박스 하나를 사용하려고 합니다. 괜찮은 그 제품들이 많아서 온라인으로 쇼핑 주문해도 괜찮을 것 같아요. 이케아의 백미조 트레이를 끌고 밥을 먹으러 왔습니다. 거의 똑같이 시킨 것 같고요. 이 친구는 디저트까지 시켰네요. 굉장히 저렴했고요. 한국 이케아 가면은 막 김치볶음밥이랑 닭다리 이런 것도 있었는데 딱 미트볼하고 피쉬앤칩스가 있더라고요. 로컬라이즈된 그런 메뉴들이 있나봐요. Yeah, there is fish and chips also. This is in Britain. But in Korea, you go, there's kimchi fried rice and chicken, fried chicken. That's good, because I don't like Russian stuff. Cook things with products that are typical. So probably if you go some other country, like I don't know, maybe Italia, you know, they have pizza and pasta.
He's just picked nowadays. So who convinced you to do this? Me myself. Oh, you decided? Yeah. Because you were inspired from the channels that you watched? To be honest, yeah. To be honest, I didn't really take that much effort in the beginning, but like more like I've gotten subscribers. Yeah. More like become enthusiastic and being care about my subscribers and like also thinking about the quality of the videos and just like it works together. Like the time that I spent since then, I didn't upload them many because during the course I had to work on my project, so I was only be able to. When you're a student, it's difficult. Yeah. I think you're very rarely going to be focusing on your channel during the year. 자, 이제 여기 이제 마지막 파트죠. 되게 중요하면서도 좀 조심해야 되는 구간이죠. 이제 그 제품들을 카트에 실질적으로 담을 수 있는 그런 공간입니다. 이걸 담기 시작하면 끝이 없어가지고. Yeah, we may need LS2. That's even better than the others. Yeah. Yeah. 쿠션을 찾고 있어요. 40 곱하기 65 자리를 찾아야 되는데. No, I mean 40 by 65. 40 by 65. Sorry. Yeah, yeah. Where was I reading? Okay, thank see. Thank you very much. Let me put these on. Sure. Can I? Is it the one of the example that we can see? That's the synthetic one. This inner and this is Leather one. Right there. okay. That's this one here. That's that one. All right. Thank you very much, sir. Okay. Grazie. Oh, I thought you were speaking Spanish. You can edit this out. 네, 지금까지 아이케아 쇼핑을 했고요. 역시 여기 좀 위험한 곳이에요. 별거 안 샀는데 42파운드인가요? 저희가 뭐 같이 쓰는 물건도 있긴 하다만 한 6만원, 7만원 정도 나온 것 같아요. 혹시 생각 없이 오면은 나가는 지갑 털리는 그런 곳은 한국이든 영국이든 같은 것 같습니다. 전반적으로 아이케아 뭐 제품은 당연히 같고 한국이나 아니면 영국이나 구성이 되게 비슷하게 되어 있는 것 같아요. 배치 뭐 쇼룸에서부터 뭐 프로덕 전시해 놓은 것들 마지막에 가라지 스토리지 되어 있는 것까지 다 해서 되게 비슷하게 되어 있고요. 빠져 나오면 앞에 이제 조금 더 먹을 수 있게 간이 식당들 같은 거 있는 것까지 정확하게 일치합니다. 한국이랑. 영국에서 쇼핑하는데 약간 한국에 온 기분이었고요. 이것으로 좀 대리 만족하고 저는 돌아갈 수 있을 것 같습니다. That'd be good. Oh, sorry, no. It's okay. I can explain in Korean. 이케아 갔다 오니까 너무 좋았고요. 그 쇼룸 이제 건축을 공부하는 학생으로서 굉장히 볼만하죠. 이제 갈 때마다 조금 색다른 분위기가 있고, 또 항상 저희는 그렇게 가전제품에 또 obsessed 되기 때문에 굉장히 즐거운 하루였습니다. 영상이 재밌고 즐거우셨으면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 알림 설정도 켜놓으시면 재밌는 영상 계속해서 받아보실 수 있도록 노력하겠습니다. 고맙습니다.